Good morning, guys. So, welcome back to another class of physics online sessions held by Eminence School Pandalam. It's me, Fazil Najib, your physics tutor. So, we will be continuing off from where we left in the last class. The medium of language that I'm going to use today will be a mixture of English and Malayalam. This is especially meant for the school students of Kerala, CBSE-NCERT textbook followers. So, for any international viewers, after a while this might get a bit confusing. If you intend to watch the video and plan to understand it, then you might want me to add a subtitles. So for that you might request in the comment sections. So in the last class we left off our studies on dipoles. Dipoles എന്താണെന്ന് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ്. സോ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ മെയിൻ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the topics that were taught in the last class were dipoles, and we had the concept of dipole moment. So these were the two things that we did basically learn. If you want to refresh your concepts, you might go through the previous video which is in my channel, and it is the second part of this series. So today we will be dealing with ways to determine electric field due to a dipole. Here, whenever I say a dipole, I always mean an electric dipole. See, in the cases of magnetism, there is this magnetic dipole. So don't get confused. There are similar parallel terminologies in electrostatics and in magnetostatics. I will be introducing those physical quantities and those terms later as we move along to chapters on magnetostatics. So here it is electric dipole. Similar to dipole moment for an electric charge assembly, there is a magnetic dipole moment for a magnetic assembly. See, there is no magnetic charge or magnetic monopoles do not exist as of present research. Cutting edge research do propose existence of magnetic monopoles, but as of present physics and understanding, there is no such thing yet discovered. So we may disregard it and learn classical magnetic concepts only. Anyways, those are topics which I have left for a later session. So how do you determine electric field E around a dipole? So how do you do that? Basically, an electric dipole is a system of two charges separated by a certain distance. See, the two charges here will be of opposite polarities. That is why it is a dipole.
One will be a positive charge, another will be a negative charge. Both have the same electric charge magnitude. One will be plus q coulomb, the other will be minus q coulomb. The separation distance will be known as the dipole length. And as you know, the dipole moment vector points from negative to positive. It's a small p with an arrow since it's a vector. So these are the only parameters required to determine the electric field. Since it's just a dipole, it is an assembly of two point charges. One plus, one another one the minus one of the opposite polarity. So anywhere in space, say here there is a point, say M. There's a point M around the dipole in the space, and you need to determine the electric field at M due to the given dipole. As you can see, these are two different charges, but still, since they are made out of point charges, we can assume the electric field at M as the vector sum of electric field due to the plus charge as well as due to the minus charge. See, since this is a point positive charge, it has a radial electric field at M, and which will be pointing out in this direction. Let me give it a different color. I'm sorry. Yeah. So I just drew that to indicate the radial nature of the electric field. Radial nature means it should start from the origin, and the origin will be your charge itself. So this is the electric field. This is the electric field due to the positive charge. It will be in this direction since it generates a radial electric field around it. Okay, anywhere in space there will be a radial electric field, and the radial electric field looks somewhat like this. So no need of drawing all that. We are only considering the point M, so our requirement will be to analyze only that particular point. So let me get rid of that. Okay. Similarly, for the case of negative charge, you have a similar situation. You have a radial electric field, as if we have assumed the charge to be a point charge, and for a point charge the electric field is radially pointing. Actually, it is not pointing outwards, instead it is pointing inwards, so that is a mistake there. So it must be like according to the convention of electric fields, since we use a positive test charge, the electric field around an electron should be radially inward. So that is a correction. It must start from one point and should point towards the center, towards the charge. So that is what radially inwards means, as if the electric charge is situated at the center of a three-dimensional sphere. Okay, so if you sketch that particular electric field from the negative charge, it should be somewhat like this. So let me choose another color. Red would suffice, and get rid of the rest. So electric field due to red charge,
negative charge, it's not red charge, the negative charge will be in this direction. So you have two vectors acting at a given point M. Two vectors acting should effectively produce a resultant at a given point. So this electric field, let me call it electric field E plus, that would be better, electric field E plus. So notate it vectorially, and this will be electric field E minus. So another vector we have. All right. So according to the principle of superposition, let me use a different color for that. I'll go with purple. Electric field E, the resultant electric field at E will be the vector sum of individual electric fields, right? The E plus E minus. See, from the diagram you can use the parallelogram law of vector addition to understand the resultant, right? So you draw one parallel line to E plus, another parallel line parallel to E minus, and obviously the resultant will be this diagonal. That is what vector E will be, the big vector E, this one. So you have got the idea, right? Now we need to generate the expression. So how do you generate the expression? To understand what the expression is, you need to understand the individual expressions. Like what would E plus be? E plus would be K times Q times, it is plus Q here, divided by distance squared of the plus charge from the point M. Which is that distance? That distance should be the distance of the plus charge from the point M. So this is your R plus M. So for the sake of convenience, let me call it just Rm. Let me just call it R plus, which means it is the distance, because we are considering the point to be M, so no need to mention it in particular. We can call it just R plus. So this distance is say just R plus. And similarly for the case of R minus, the distance from M to the negative charge, we have this one. So this is the R minus. So the expression looks: electric field for the minus charge will be K times negative Q divided by R minus square. It's not R minus square, R subscript minus square, R subscript minus square of the R subscript minus. Okay. So these are the two electric fields. See, there is a mistake here. I have given electric field in vectors here. Actually, these are only the magnitudes, because for the equation to balance, if this side was vector, this side should also have a vector involved. And those vectors are actually the vectors or the radial vectors themselves.
if you are assuming a polar coordinate on 2 dimensions. So let us not get complicated. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമാണ് എടുത്തത്. നമ്മൾ വെക്റ്റർ ഇക്വേഷൻ പോലെ എഴുതി തുടങ്ങിയെങ്കിൽ പോലും ഈ സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ഇവിടെ ഒരു വെക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം വന്നിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ വി അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് ബൈ ജസ്റ്റ് ഓൺലി യൂസിങ് ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഈസ്. അപ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടി. ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ച് കൂടിയതുപോലൊരു സംശയം. ഇവിടെ ആർ പ്ലസ് വന്നു, ആർ മൈനസ് വന്നു. കെ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ 1/4πε സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ്. 1/4πε0 വാക്യൂമിലാണെങ്കിൽ 1/4πε0 ചുരുക്കി എഴുതുന്നതാണ് കെ. ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. ഇവിടെ ε0 എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിറ്റിവിറ്റിയാണ്. പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്രീ സ്പേസ്. പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്രീ സ്പേസ് ഓർ ദി വാക്യൂം. 4π വരുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് SI യൂണിറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് അവിടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ ആർ പ്ലസും ആർ മൈനസും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാ ദൂരത്തോട്ടും അളക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മളപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു പരിഹാരം, ശാശ്വതമായ പരിഹാരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഡൈപോൾ എടുക്കുക. ഒരു ചെറിയ ഡൈപോൾ എടുക്കാം. ഡൈപോളിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ എടുക്കാം. ഡൈപോളിനെ കണക്ട് ചെയ്ത ലൈൻ എടുത്തു. ഡൈപോൾ ലെങ്ത് അറിയാം. ഈ പ്ലസ് ചാർജിൽ നിന്നും ഈ മൈനസ് ചാർജിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ഡൈപോൾ ലെങ്ത്. ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഡൈപോളിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ജോമെട്രിക് സെൻറ്ററിനെ നമുക്ക് O എന്ന് വിളിക്കാം. എക്സാക്റ്റ് സെൻറ്റർ, അതായത് ആ പ്ലസിൻ്റെയും മൈനസിൻ്റെയും കൃത്യം നടുവിൽ, എക്സാക്ട്ലി അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ. അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ഞാനൊരു വെക്റ്റർ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. എന്തിനാണ് വെക്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വെക്റ്റർ ആണ് ഈ സ്പേസിൽ എവിടെയെങ്കിലും, ഈ വര ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. സ്പേസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് പോയിൻറ്റും വരാം. ഓക്കെ, ഈ സ്പേസിൽ എവിടെയെങ്കിലും, ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ആവാം, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാവാം, ഇവിടെ ആകാം, താഴെയാകാം, സ്ക്രീനിന് വെളിലോട്ടും വരാം. ഇറ്റ്സ് എ 3-dimensional ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് കേസസ് ആർ 3-dimensional ഓൾവേസ്. അപ്പോൾ ഈ സ്പേസിൽ, ഈ ഡൈപോളിൻ്റെ ചുറ്റും കാണുന്ന ഈ സ്പേസിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഡൈപോൾ സെൻറ്ററിനെ ഒറിജിനാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെക്റ്റർ അങ്ങ് വരയ്ക്കാൻ പോവാം. ഒരു വെക്റ്റർ. ആ വെക്റ്ററിന് നമുക്കൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പർപ്പിൾ ഇസ് ഫൈൻ. അല്ല വേണ്ട, നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ സ്പേസിൽ എവിടെ ഇതാണ്ട് ഇത് കണ്ടോ, ഈ വെക്റ്റർ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വെക്റ്ററിന് വേണമെങ്കിൽ വെക്റ്ററിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ആർ വെക്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം. പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ ആർ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതാണ്ട് ഈ പോയിൻ്റ് ഏതാണെന്ന് അറിയാം, ആർ. ഇതൊരു വേറൊരു ആറായിരിക്കും, ഇത് വേറൊരു ആറാണ്, ഇത് വേറൊരു ആറാണ്. ഈ ചാർജുകൾ പോലും ഈ വെക്റ്ററുകൾ വെച്ച്, ഈ വെക്റ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു, സെൻറ്റർ ഇവിടാണ്, താഴോട്ട് ഇവിടെ പോവാം, മേലോട്ട് പോവാം, ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കോട്ട് എവിടെ വേണേലും പോവാം, ഇങ്ങേ അറ്റത്ത് ഒരു ലൊക്കേഷൻ ട്രേസ് ചെയ്യാം, എന്ത് വേണം ചെയ്യാം. സോ ഈ വെക്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് ഈ എൻറ്റയർ സ്പേസിനെ സ്പാൻ ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് തൽക്കാലം റാൻഡമായിട്ടൊരു ലൊക്കേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി ആ പോയിൻ്റ് ഏതാണ്, ആ പോയിൻറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം, നമുക്ക് വെക്റ്റർ ആർ എന്ന് വിളിക്കാം. വെക്റ്റർ, നമുക്കൊരു വേറെ കളർ യൂസ് ചെയ്യാം, റെഡ് വുഡ് ബി ഫൈൻ. ലെറ്റ് us call it വെക്റ്റർ
ആർ വെക്റ്റർ ആർ. ആ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് വീണ്ടും എം എന്ന് വിളിക്കാം. ഈ പോയിൻ്റാണ് ഈ പോയിൻ്റ്. ഇപ്പോൾ വെക്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആരോ വേണമല്ലോ. ഓക്കെ, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരുന്നു? ഈ ചാർജ് തൊട്ട് ഈ ചാർജ് വരെ, അതാണ് ഡൈപോൾ ലെങ്ത്, അതായത് ഡി. ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ ഡൈപോളിന് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാരാമീറ്ററാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആ സെൻട്രൽ നിന്നുള്ള പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ ആർ ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഓർ ദി ഡൈപോൾ ലെങ്ത് വെക്റ്റർ എന്ന് വേണം നമുക്ക് വിളിക്കാം. രണ്ടിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് എഴുതുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ ആർ എന്ന് വിളിക്കും, ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ ഡി എന്നും വിളിക്കും. ഈ ഫിഗർ ഓർത്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വെക്ടറിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇരിക്കുന്നു, ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇരിക്കുന്നു. കുറേ നേരം കൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കാം. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇവിടെ എല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ ഇതൊരു ഇവിടെ ഈ കേസ് എടുക്കാം. ഈ കേസ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇച്ചിരി ഇവിടെ നീക്കി എടുക്കാം അല്ലേ. ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കാം. ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്നും സെൻറ്റർ ഒയിൽ നിന്നും ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ദൂരം ഇത്. അതിനെയായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചിരുന്നത്? നമ്മളതിനെയാണ് ആർ, ഈ ദൂരത്തിനാണ് ആർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത്. അതുപോലെ പ്ലസ്സിൽ നിന്നും ഉള്ള ഈ ദൂരം, അതിനെ നമ്മൾ ആർ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്ലസ് എന്നും, നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരം നമുക്ക് ലൈൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചിരുന്നു? ആർ മൈനസ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. ഓൾറൈറ്റ്, ഈ നമുക്കിതൊരു കുറച്ചുകൂടെ ഭേദമാക്കി എന്ന് വരച്ചാലോ? ഇത് ഡി. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതെല്ലാം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് എം എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചിരുന്നത്. എം കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ എം എഴുതുവാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇനിയിപ്പം ഈ ഒരു എമ്മിനുള്ള എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആർ പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ഡിസ്റ്റൻസുകൾ അറിയാമെങ്കിൽ ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ആൻഡ് പ്ലസ് ക്യൂ ആൻഡ് മൈനസ് ക്യൂ ആണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല. ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജ് കൊണ്ടുള്ള ഇത് എഴുതുന്നു, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുന്നു, പോയിൻറ്റ് ചാർജിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുന്നു, വിച്ച് ഈസ് ജസ്റ്റ് ദ കൂളംസ് ലോ. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കുറേ സമയം എടുക്കും. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു ജനറൽ പോയിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ കേസ് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും. പിന്നെ CBSE നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ജനറൽ പോയിൻറ്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം, ടു അറ്റൻഡ് എൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം, ദിസ് വുഡ് ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. But still, for the sake of being contained in the NCERT syllabus, I am not going to teach you anything about the general case, but I am going to teach you about two specific cases. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കി സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്കൊരു വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കേസിൽ മാത്രം ഇത് മതി എന്ന് CBSE തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ CBSE നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട രണ്ട് പോയിന്റിലാണ്. ആ ലൊക്കേഷൻ എവിടേക്കാണ് ഞാൻ പറയാം. ഒന്ന്, ഡൈപോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ there is this origin അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ഡൈപോൾ. ഈ ഡൈപോളിൽ നിന്നും രണ്ട് ലൊക്കേഷനാണുള്ളത്. ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ
dipole axis. We have this dipole axis. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡൈപോൾ ആക്സിസ് ഉണ്ട്. ഇതിനെ ഡൈപോൾ ആക്സിസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ദി ആക്സിസ് ഓഫ് ഡൈപോൾ. ആൻഡ് സോ വി ക്യാൻ, ദിസ് ഇസ് എ വെരി കൺവീനിയൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലേസ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ ഡൈപോൾ ആക്സിസിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കാം. ഇവിടെ എടുക്കാം, ഇവിടെ എടുക്കാം. ഈ സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് വരെ ഡൈപോൾ ആക്സിസിലാണ്. ഈ പോസിറ്റീവ് സൈഡിൻ്റെ വെളിയിലെടുക്കാം, നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ വെളിയിലെടുക്കാം, അതിൻ്റെ അടുത്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പ്ലസിൻ്റെയും മൈനസിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള റീജിയൻ, വെളിയിലുള്ള റീജിയൻ എല്ലാം ഡൈപോൾ ആക്സിസിൽ, ഈ കിടക്കുന്ന ഈ പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം എവിടെയാണ്? ഡൈപോൾ ആക്സിസിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ പോയിൻറ്റുകളെ, എനി പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദി ഡൈപോൾ ആക്സിസ് വിൽ ബി കോൾഡ് എ ആക്സിയൽ പോയിൻറ്റ്. So this will be your first case where you are going to evaluate the electric field. It is electric field on an axial point due to a dipole. So very important, this is the first location where you are going to find that. Second location where you are going to determine the electric field will be, അതേ സെയിം ഡൈപോൾ നമുക്കൊന്നുകൂടെ വരയ്ക്കാം. നമുക്ക് ചെറുതാക്കി വരയ്ക്കാം. നമ്മൾ dipole, see, you are going to see dipoles throughout a lot, so bear with me. And we have this dipole length, and again have this origin. See, ഇനി അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ, ഈസി ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അത് വേറെ എങ്ങുമല്ല, അത് നമ്മുടെ ഈ ആക്സിസ്, ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട് നടുക്കൂടെ ഉള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈനാണ്. ഇൻഫാക്റ്റ് ഇതൊരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ മാത്രമല്ല, ഇതൊരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആണ്. ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ, ഇറ്റ് ഇസ് എ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ. 2 ഡയമെൻഷനിലായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ലൈനായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ എ പ്ലെയിൻ. എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തുതരാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഡൈപോൾ ചാർജ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നൊരു വെക്ടർ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ. അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈനാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ, അല്ലേ? ഒരു പ്ലെയിനിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. ആ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയിനാണത്. ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിനിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ്. അതുപോലെ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജോ ഇത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും, ഈ പ്ലെയിനിൻ്റെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അവിടെ കാണത്തില്ല, ആ പ്ലെയിൻ അപ്പുറത്തല്ലേ. ആ പ്ലെയിനപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷെ അതവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ പ്ലെയിൻ. സോ ഈ ലൈൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പ്ലെയിനിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈനാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ലൈൻ, എ സിംഗിൾ ലൈൻ ഓൺ ദിസ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ. നിങ്ങളൊന്ന് തലതിരിച്ച് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പം ആ ലൈൻ ഇതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കാം. നടുക്കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന എനി ലൈൻ ഓൺ ദി ഇക്വട്ടോറിയൽ പ്ലെയിൻ വിച്ച് പാസസ് ത്രൂ ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ഡൈപോൾ ക്യാൻ ബി ദിസ് വൺ, അല്ലേ? ദിസ് വൺ. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ യു ടേൺ അറൗണ്ട് ആൻഡ് ലുക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഓൺ ദിസ് ലൈൻ,
It is in fact anywhere on this plane. The electric field can be easily determined. This plane, and this plane is called the equatorial plane. Equatorial plane. Draw the diagram and write this name on top of it. Equatorial plane. So anywhere on equatorial plane, you are going to determine the electric field due to the two charges in the dipole. So again we go ahead and find that out. So let us go with the first case, axial point. Axial point. Axial point. On the axial point, you have two charges and the axis. This is the axial, this is the axis of the dipole, and you have the two individual charges, plus, minus. See, this was the origin, right? This was the origin. Now, I told you that there is this so-called position vector that we draw from the center. So if I bring this position vector onto this axis, so now you can locate any point on this axis using this vector. Suppose you wanted to locate, say, this point on the axis, which is that point, this point, this one, this point, the green, the marked green, which is the point which is marked green, and we call it, like, say, we call it P. We call it capital P. See, don't forget, don't get confused with the small p, which will be used to find, or maybe instead we can use M. Now the point M is on the axis, so it is an axial point. Okay, so you got the axial point M, and this was your position R. No need of vector notation, let it just be R. So this much is R, this much is R. And what was this distance? This distance was D. Okay, this distance was D. So you have got R, you have got D. But to find the electric field due to each charge, you need to know the distance of the point M from individual charges. M il ninnum aa individual charge lekkulla distance ariyanam. Plus il ninnum M lekkulla distance ethrayana? Plus il ninnum M lekkulla distance ennu parayunnathu plus charge idana. Adine namukku R plus ennu vilikam. അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്നും M ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാണ്? അത് ശരി ഒന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മാറി നോക്കാം. And that distance is going to be this much. This is R minus. Now, as you can see, both R plus and R minus can be got rid of, and instead we could use R and D alone. ശരിയല്ലേ? ഈ R പ്ലസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? R പ്ലസ് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ദൂരെയാണ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. And that distance is nothing but this much ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നും ഇത്രയും കുറച്ചാൽ പോരെ? നമുക്ക് വേറെ വേറെ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് മാർക്ക്ഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ ആറിൽ നിന്നും സെൻറ്റർ ഒറിജിൻ ആറിൽ നിന്നുമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നും എത്ര കുറയ്ക്കണം? ഈ ഇത്രയും കുറച്ചാൽ പോരെ? ഇത്രയും കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ബാക്കി എത്ര വരും? ബാക്കി ഇത്രയും വരും.
സോ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാൻ പോവാണ്. r plus, the distance r plus is nothing but r minus d ആണോ? അല്ല. As you can see, this total distance is d and this much is only d by 2, pagadi. So you can go ahead and write d by 2. So r plus is equal to r minus. And what is r minus? r minus is ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയാണ് സെൻറ്റർ അല്ലേ? ഈ ദൂരമാണ് സെൻറ്റർ. ഇത്രയും ദൂരം സെൻറ്ററാണ്, അത് ആറാണ്. ബാക്കി എത്രയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി? ഇത്രയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ആ ചാർജിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തരാം d by 2. അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ കൂടെ d by 2 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? r മൈനസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയി. r മൈനസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു r പ്ലസ് d by 2. അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും കിട്ടി. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർത്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ പ്ലസിൻ്റെ കേസിൽ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ പ്ലസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരോ ഇടുന്നില്ല, മോഡുലസും ഇടുന്നില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ പ്ലസ്ന്നേ എഴുതുന്നുള്ളൂ. എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വരും? കെ ക്യൂ ബൈ r plus squared, which is nothing but k q by r minus d the whole squared. Sorry, d by 2 the whole square. So that one is equation 1 for E plus. And what is E minus? E minus also looks somewhat similar apart from the minus sign. K minus k q divided by r minus the whole square, and which is nothing but minus k q whole divided by r plus d by 2 the whole square, and this will be equation 2. Individual electric fields കിട്ടി. പക്ഷേ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്നും കുറച്ച് കാര്യം കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി നോക്കാം. എന്താണ് ആ വെക്ടർ അല്ലേ? അപ്പം വെക്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വെക്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വെക്ടോറിയലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ചാർജസ് ആണ്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആക്സിസ്. കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ട് വരയ്ക്കട്ടെ. ഓക്കെ, see, this is your axis, this were your charges. See where was the point? The point was somewhere over here. This was your point, so called M. What will be the electric field at M due to the plus charge? How will it be oriented? It will be oriented radially outwards, so like this. Let me draw a better one. Yeah, so this is where the vector E plus orients itself to. And what about the electric field due to the minus charge? Since it should be pointed towards the negative charge, it should go in this direction, and the vector E minus looks in this direction. Now both E plus and E minus lie on the same ലൈൻ. അങ്ങനെയുള്ള വെക്ടറുകളെ നമ്മൾ കൊളീനിയർ വെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. എന്ത് വെക്ടറാണ്? കൊളീനിയർ വെക്ടർ. സോ ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കേസ് ദി ഇ പ്ലസ് വെക്ടർ ആൻഡ് ഇ മൈനസ് ആർ കൊളീനിയർ. സോ വെൻ ടു വെക്ടേഴ്സ് ആർ കൊളീനിയർ, how do you find the net electric vector sum? You just add the magnitudes. That's all. So we will do that later in the next video, because time is already way beyond 40 minutes. So we will do that in the next class. I'll be publishing it immediately. So this will be the part 1 of
evaluating the electric fields. Here we only determine what are the parameters. So remember this, on the axis the electric fields are collinear. So all you need to do is find the magnitudes and just add them. Add the magnitudes and that will be it. So we will come to that later. Let us go to the case of, let's go to the case of equatorial plane. Equatorial plane. So anywhere on the equatorial plane, the electric field E can be determined. So you have this charges, individual charges, plus, minus. We have this origin, somewhere in between, exactly in between, that is the O. Now where was our, we can draw, just for the sake of demonstration, we can draw one line on the plane. So your M can be anywhere on this line. It can be here, it can be here, can be here, can be here, can be here, or it can go down there, or anywhere towards minus infinity and towards plus infinity, if you assume to be the direction. So and so in the case. So ഇവിടെ ഞാൻ ആ വെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ പൊസിഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസിലുള്ള. ഇനിയിപ്പോൾ ആ പൊസിഷൻ എവിടെയായിരിക്കണം? ഈ ആക്സിസിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കണ്ടേ, ഈ പ്ലെയിനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ പ്ലെയിനിൽ നമ്മളൊരു ക്ലോക്കിൽ ടിക് ടോക്ക് സൂചി കറങ്ങുന്ന പോലെ ദിസ് വെക്ടർ ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പ്ലെയിൻ. കറങ്ങി പോയി അപ്പുറത്തൂടെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു വന്ന് ഇപ്പുറത്തൂടെ കറങ്ങി വന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി അപ്പുറത്തൂടെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന്. അപ്പോൾ പ്ലെയിനിൽ കറങ്ങുന്നതായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു ഊഹം കിട്ടിക്കാണും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് സപ്പോസ് ഈ ടോപ്പിൽ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് എം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് എം. അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? റേഡിയലി, ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ യുവർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ഹിയർ. സോ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ഓഫ് ദിസ് പാർട്ട്. ഏത് പോയിൻ്റ് ആണോ ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. This is your electric field, and that's the E plus. ഇനി നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്കുള്ളതോ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റേഡിയലി ഇൻവേർഡ്. സോ റേഡിയലി ഇൻവേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദ പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടുവേർഡ്സ് ദ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. സോ എക്സാക്ട്ലി സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ പോലെ വരയ്ക്കുക, പിടിച്ചു നോക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ അത് ഫുള്ളായിട്ട് വരയ്ക്കണമെന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇ മൈനസ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടാലറിയാം ഇത് ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സും ഒരേ ലൈനിലല്ല, ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ദേ ആർ പോയിൻറ്റിങ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ്. ദേ ആർ നോട്ട് പാരലൽ, ദേ ആർ നോട്ട് ആൻറ്റി പാരലൽ, ദേ ആർ നോട്ട് ഓൺ എ സെയിം ലൈൻ. They are just pointing in two different directions and they are acting at a point M. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇൻഡിവിജ്വലി you cannot just add the magnitudes to determine the electric field. You will have to literally perform the vector sum. So how do you do that? These are two vectors starting from the same origin. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തുള്ള കേസുകളിൽ it is better you use the parallelogram law of vector addition. There is no bias on whichever law you can use. It depends on your convenience, that's all. So I am going to use parallelogram law എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, but you can go ahead and use any
other forms of vector addition laws. See, വെക്ടർ അഡീഷൻ ലോ പാരലോഗ്രാം ലോ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട്, ഈ മൈനസിന് പാരലായിട്ട് ഈ പ്ലസിൻ്റെ ഹെഡിൽ നിന്നും ഈ മൈനസിൻ്റെ ഹെഡിൽ നിന്നും ഈ പ്ലസ്സിലോട്ടും പ്ലസ്സിന് പാരലായിട്ടും 2 ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫുൾ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയഗണലായിരിക്കും. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിന്റിൽ നിന്നും ആ ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണറിലേക്ക്, ലെറ്റ് മീ യൂസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ, ബ്ലാക്ക്. ഇതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ടൻറ്റ് വെക്റ്റർ ഇ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ 2-3 മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളൊരു മാർഗ്ഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിള് രണ്ടും സെയിം ആണ്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ദൂരം രണ്ടിലേക്കും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ദീസ് 2 ആംഗിൾസ് ആർ സെയിം. തീറ്റ, ഐ മീൻ ഈ പ്ലസ്സിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്കുള്ളതും അതുപോലെ ഈ മൈനസും ഈ പ്ലസിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്ലസിൻ്റെ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള കമ്പോണൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക, കോസ് കമ്പോണൻസ് മെഷർ ചെയ്യണം. കോസ് കമ്പോണൻസ് ആണല്ലോ, കാരണം അഡ്ജസൻ്റ് ആംഗിൾ അല്ലേ. എന്നിട്ട് അതിനെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അല്ല, ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനൊരു വെക്റ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഇങ്ങനൊരു വെക്റ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വെക്റ്ററിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഇതിൽ ഈ വെക്റ്റർ എ എന്ന് വിളിക്കാം, ഈ വെക്റ്ററിനെ ബി എന്ന് വിളിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റയാണെന്നിരിക്കട്ടെ. ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ബോത്ത് ഓഫ് ദം തീറ്റയാണെന്നിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സം എങ്ങനെ വരും? ഇതിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനൊരു വെക്റ്റർ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് സി വെക്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വെക്റ്റർ സിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ ഹോൾ റൂട്ട് ഓഫ്, ഇതിനെ കൊസൈൻ ലോ എന്നറിയപ്പെടാറുണ്ട് കേട്ടോ, കൊസൈൻ ലോ. ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ, ഹോൾ റൂട്ട് ഉണ്ട് അതിന് അണ്ടറിലാണ് ഇതെല്ലാം എഴുതുന്നത്, പ്ലസ് magnitude of b whole square plus 2 times product of the magnitude of a and magnitude of b times cos of the angle between them. ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ്, മറ്റേത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഈസി സ്റ്റെപ്പാണ്. സോ വിച്ച് എവർ വേ യു ക്യാൻ യൂസ്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലായിരിക്കും ഞാൻ ഇതും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഐ വാണ്ട് ടു കൺക്ലൂഡ്. So we will meet again in the next video, and next video will be out very soon. Thank you.